que es avanzado. Es currículo que es usado típicamente en las escuelas preparatorias y estamos usándolo aquí en la escuela con los estudiantes de sexto a octavo grado. Also have probably one of the best, and I want to say this nice and proud, STEM programs in the city. We offer probably the largest number of courses offered in any school in the district at the junior high level. We have a robotics program, an engineering and design class, as well as a brand new green architecture class that's just going to be offered this year. Our fun space, medical detectives, computer science, and we're very excited to be able to offer the Project Lead the Way launch program for our TK to fifth graders. So those students will have some of these courses offered during their science section in their school day. So we're very excited about that, trying to get teachers trained and getting that curriculum for them to have, so that we can continue following our MIT model. Otro de los programas que uno de los programas que tenemos también es el programa de STEM, que ofrece clases de tecnología para robotismo, ingeniería y diseño. Una nueva curso que tenemos es de la arquitectura verde, vuelo y espacio, detectives médicos, la ciencia de computación, y también algo nuevo para este año es el programa de PLTW Launch, que es para estudiantes de kinder hasta quinto grado. Y vamos a inmersar ese programa en todos los estudiantes empezando desde el kinder para que cuando lleguen a las clases de sexto y octavo grado ya estén acoplados a las expectativas que tenemos sobre el aspecto de tecnología y ciencias, ingeniería aquí en la escuela local. Otra de las senderos que tenemos es el programa de another one of the pathways we have is a dual language academy for students who have been studying Spanish and English since kinder at one of our dual elementary schools. And so we guide them towards our pathway to biliteracy so they can get that seal of biliteracy by the time they graduate high school. We offer Spanish electives for them in 7th and 8th grade that are aligned with the high school courses so that when they get to high school, they already have high school credit for their Spanish A to G requirements. That's something that we're very excited about. And we also have a strong community engagement program with them where they're out in the community showcasing the kind of work they do in the cultural classes for dual language. Otro de los programas que tenemos aquí de los senderos es la Academia de Doble Idioma, en la que guiamos a los estudiantes sobre la vía del sello de bilingüe para que cuando se gradúen de la high school ellos tengan ese sello de bilingüe hasta graduarse. Tenemos cursos selectivos en las clases de español y están todos alineados con los cursos de español de las preparatorias. Eso indica que cuando se promueven de la escuela McFadden y van a la high school, ya pueden tomar los cursos más avanzados en español y pueden avanzar al sello de bilingüismo antes de otros estudiantes. También tenemos mucha participación en la comunidad con los estudiantes donde van a presentarse por proyectos que hagan en el salón y representar la escuela de una buena manera. We're also very happy to offer some CT career type courses through our pathways. Our journalism class we've converted into an information technology class where instead of just doing newspaper writing, they also do some broadcasting, some social media, print and blogging, things of that nature. And so we're trying to transition that one into a CT type class. We have our speech and debate program, which was one on words in the past, was also moving towards more of the entertainment sector of the CT, where it talks about film industry, acting and things of that nature. So we're heading in a different direction to offer these school pathways for our students. Otra de las cosas que tenemos para innovar el aprendizaje en la escuela es tenemos senderos de carreras. La clase de periodismo típicamente en las otras escuelas escriben el periódico de las escuelas. Lo que cambiamos aquí lo cambiamos a la tecnología de información. Cuando hacen difusión de información ya sea en las redes sociales, de imprenta, Snapchat, TikTok, cosas de esta manera. Les enseñamos cómo pueden usar eso como unos útiles para poder hacer cosas en el futuro. También tenemos una clase de debate que les ayuda a ellos a cómo realizarse vocalmente, avanzar en ese aspecto. Okay. Slides. All right. One of the other programs we have also is we offer what's called a pre-international baccalaureate academy. What that means is that students get tagged in this guideline, and if they're attending Satellite High School, which has an IB World School,
they're able to go right into those courses being prepared. Usually these students, we put them, whether it's honors classes, or they take some of the SCT courses, or they take Spanish classes, that gets them ready for stuff like that. So we discuss it with those families. Every one of our classrooms is 21st century ready. That means the technology in the classrooms is ready for them to use, to be eligible to do stuff with it. We have over 12 mobile carts with laptops and Chromebooks. We also have 2 mobile MacBook carts for Apple products. And we're also the only iPad-only school in the district. We offer iPads for all of our students, not a Chromebook. And we have found that that's a better tool for them to use instructionally moving forward. So that's why we're very proud about doing something like that nature. Okay. Otro de los programas que tenemos lo que llamamos una academia de prebachillerato internacional en español. La escuela tiene un programa que se llama IB World School. Entonces, los estudiantes de la escuela McFadden que son parte de este grupo pueden inmersarse inmediatamente a la escuela Salvac para el programa de IB que ellos tienen entrando en el 9º grado. A todos nuestros salones están modernizados, tienen toda la tecnología necesaria para poder avanzar. Tenemos lo que llamamos smartboards en cada salón. Tenemos más de 12 carritos de dispositivos móviles para poder tener acceso a la tecnología inmediatamente. También tenemos 2 carros móviles que le llamamos MacBooks, productos Apple. Y somos la única escuela en el distrito que tiene la iniciativa de iPads del 1 a 1 en lugar de ser Chromebooks. Entonces, es algo que estamos muy orgullosos porque sabemos que esa es una herramienta muy útil para los estudiantes. Okay. Real quickly, and as you see, it's a draft all over the place here. Our bell schedule is a little bit all over the place because we have kinder all the way to the 8th grade. And so this is like a draft. It's pretty much finalized. We have a few things to choose. But for the most part, majority of the students will come in between 8:10 and 8:30 to start their day. Nobody will be finished by the end of the school day later than 2:40 on a regular day. I'm sorry, 2:44. And with having staggered entry and release time. So if the lower grade levels come in a little later so that we don't have an overcrowdedness in the parking lot, and they also leave a little earlier. Our junior high kids and 4th and 5th graders come in a little earlier in the day and leave a little later because they have longer days. So this is done on purpose so that we can separate the big kids from the little kids and keep everybody moving in a good fashion, and also keep our parking lot from getting overwhelmed with a lot of the parents from picking up their kids. Lo que están viendo aquí es el horario escolar. Está en forma draft que le decimos que todavía no está finalizado, pero lo que queremos que vean es que van a entrar a diferentes horarios los estudiantes pasando en el grado que estén. Lo hacemos adrede porque queremos asegurarnos que los niños pequeños sienten un poco después que los niños mayores, para que no haya tanto bulla en el estacionamiento y aquí en la área de la escuela. Y también ellos salten el día más corto si es que salen más temprano que los niños más grandes. Así es que cuando salen los niños pequeños y van a sus programas después de escuela, ya están inmersados en sus programas antes de que salen los niños más grandes, y lo mismo al revés. So, and every week we'll have a modified day on Wednesday, and it's a similar schedule where the smaller kids get out earlier and the bigger kids, but nobody will get out later than 1:40 on those days. Okay, los días modificados son los miércoles, todos los niños salen más temprano. Y típicamente nadie sale más tarde de la 1:40. Okay, real quickly, just to show you what our programming is for all the grade levels, kinder to 2nd grade. We'll have your typical traditional calendar. We'll have one teacher all day long. However, we're going to make sure that they have access to our STEM labs and maker spaces throughout the day whenever they feel that it's needed. And if we're able to rotate them into the pathways classes where they actually get taught by our professional teachers who teach music and arts and STEM, then we'll be able to get them in as best as we can. So this is how 2nd grade is going to go. El grupo de kinder a 2nd grado van a estar en un salón típico y tradicional donde tiene la misma maestra o maestro todo el día. La diferencia que tenemos aquí que otras escuelas es que todos los estudiantes de estos grados también van a tener acceso a nuestro laboratorio de tecnología y nuestro makerspace en cuanto sea razonable para los maestros, y también cuando sea razonable y tengamos tiempo podemos rotar esas clases a nuestros senderos globales donde van a ser instruidos por maestros que son expertos en la arte, música y tecnología.
Grades 3 to 5, you'll notice our educated 21st century learning model is a little different. In grades 3 to 5, they will have 2 teachers per grade level, one who will focus on math and science, and one who will focus on language arts and social sciences. This is what's called departmentalization and subject integration. What this allows us to do is that we are able to put those students directly into a pathways wheel where they will have access to our STEM, visual performing arts, CTE, and AVID courses sooner than they would typically have it in the 6th grade. So this is one of the more innovative things that we're doing here in McFadden that typically is not done in any of our other schools. Algo para los niños de tercer y quinto grado que es distinto de otras escuelas es que ellos van a tener 2 maestros, maestras durante el día. Un maestro que se enfoca en lo que es la lectura y las ciencias sociales y otro maestro que se enfoca en lo que es las ciencias y matemáticas. Lo que nos otorga esto es la oportunidad de ofrecerles a los estudiantes acceso a los los globales, donde van a estar ellos expuestos a los programas de STEM, artes, CTE y AVE. En un momento anterior van a básicamente tener una clase extra, no diario, pero de vez en cuando donde pueden participar en esos aspectos. Es algo que es diferente en nuestra escuela que va a ser en cualquier otra escuela primaria. Our intermediate school students, they will remain the same, where they will have 6 teachers, each one responsible for one subject, math, ELA, science, social science, PE, and an elective. All our students do get to choose an elective. For the most part, 6th graders at the beginning get a wheel so they can get a taste of everything they have available for them. So they can then choose moving forward, unless they have done already something in the past, like they've played an instrument for 5 years, and then we can put them straight into our music program. So that's one of the components for the intermediate students. They see 6 teachers every day, 6 times a day. So it's a lot of fun. It's a lot different than many other places. Para los niños de las escuelas intermedias lo que tenemos es 6 maestros, 6 clases todos los días. Cada maestro es responsable por las clases de matemáticas, ciencias, lenguajes, estudios sociales y educación física, al igual que los programas selectivas. Todos tienen una chance de elegir estas clases. La única diferencia es que en el 6º grado típicamente les damos una clase de una rueda donde les ponemos a todas las clases a la misma vez para que puedan escoger moviéndose para adelante. Here's what we offer for our sports seasons. For those of you who like to have your kids active, we offer a lot of programs in the fall: cross-country football, volleyball, girls soccer, boys basketball, and our restaurant program. In the winter, we offer street hockey, boys volleyball, boys soccer, girls basketball. And in the spring, it's offered track and field, rural hockey, the only school that has a rural hockey team in the district, girls softball, and boys baseball. De los deportes, aquí tenemos una lista de todos los programas que son ofrecidos durante el año. Equipos de carreras, fútbol americano, voleibol, soccer, básquetbol. Si ustedes lo quieren, posiblemente lo tenemos en la escuela McFadden. También tenemos un programa de roller hockey, de hockey en patines. La única escuela en el distrito que tiene esta opción. Tenemos un break aquí atrás que nos ayuda para eso. We have a lot of community engagement and participation. We have partnerships with First Serve Tennis. They offer free tennis lessons to all our community in our tennis courts every Saturday from 9 to 12:30 without a miss. Once we get the construction done, they'll be right and open. We have a great partnership with the Angels of LA and Anaheim to make sure that we offer baseball and softball. We have a wonderful partnership with the Anaheim Ducks, where they provide us the gear for our roller hockey and street hockey programs. I have a strong commitment with the Armstrong Foundation, the Kevin Armstrong Foundation here for a running club. And something new for this year is we just got sealed a partnership with the American Lacrosse Association, the Orange County Board of Supervisors, Citizen, and Jaguar Foundation to offer a lacrosse team. If you don't know what lacrosse is, it's a mix of soccer and by using your hands and your feet, and you use the net. It's a lot of fun. We're super excited to bring that to the students here at MIT. Parte de los programas que tenemos con la comunidad, tenemos el programa de tenis, que todos los sábados de las 9 de la mañana a las 12 de la tarde se ofrecen clases gratis de tenis en nuestras canchas para cualquier persona de la comunidad de MIT. También tenemos colaboración con los Angels, donde nos ofrecen el equipo para el béisbol y softball. Tenemos una buena colaboración con los Ducks de Anaheim, que nos ofrecen el equipo y fondos para poder participar en el equipo de hockey y patines. Tenemos una relación con el programa de Armstrong Foundation para el programa de carreras de Armstrong. Y algo nuevo para este año, si no han escuchado de lo que es el deporte de lacrosse, es algo nuevo que está tomando mucho esfuerzo en todo el país. Es una combinación de soccer
pero con las manos. Entonces es muy divertido y ya nos están trayendo los materiales y es en colaboración con varios grupos aquí en la escuela en la ciudad de Santa Ana. So more of the community engagement we do have some partners in education with AYSO. They do offer soccer every Saturday, and typically they give a discount to McFadden families to do soccer. We have an educational field trip committee that plans the trips to Washington, D.C., Sacramento, or Catalina based on the wants and the needs of the families and the parents. So that committee usually gets together for that. We have our monthly parent meetings that we run to talk to you about everything that has to do with MIT, as well as our Google parent tech classes so that you understand the technology and the programs that your students are using at home, so that when they ask you a question, you know how to handle it as well. And we have our partnership with the Padres Promotores de la Educación from Santa Ana College. Más aspectos de la comunidad que tenemos participación con el programa de AYSO, que es de soccer, pasa aquí todos los fines de semana. Tenemos también un grupo de comité de padres para excursiones educativas, ya sea ahí que quieren a Washington, D.C., a Sacramento o a la isla de Catalina para hacer ciencias. Tenemos nuestras juntas mensuales cada mes para los padres y las clases de tecnología para padres, para que ustedes también aprendan sobre los dispositivos y la tecnología que le ofrecemos a los estudiantes, para que cuando ellos tengan preguntas ustedes les puedan ayudar y están al tanto de lo que está pasando. Y tenemos una buena colaboración con el Colegio de Santa Ana y los padres promotores de la educación. With that in mind, welcome to the McFadden family. For those of you who have not been here before, what I like to live by is that success is not about being the best, but being better today than you were yesterday. That's very important for us here. So if you want information, you can visit us on our website, get more of this information for the orientation. Our office hours are from 7:30 to 4:30 p.m. every single day, starting now. The campus will be open to students starting at 7 a.m. when we get back in August. The first bell typically rings around 8:10 for the most students, and then we stagger out from there. The average school hours are from 8:10 to 2:45, and somewhere in between there's entries and dismissals for the different grade levels. Every Wednesday is modified, starting at 8:10 and dismissals no later than 1:40. Finalmente, bienvenidos a la familia McFadden. Estamos muy orgullosos de tenerlos aquí presentes con ustedes. La cosa que tenemos aquí dice que el éxito no es ser lo mejor, sino ser mejor hoy que fuimos ayer. Entonces, si nos esforzamos de esa manera y tratamos de ser mejores ese día que fuimos ayer, siempre vamos a tener éxito. Las horas de oficina son de las 7 de la mañana a las 4:30. La escuela típicamente está abierta a las 7 de la mañana para los estudiantes que puedan venir. Ya pueden venir a tutoría o a desayunar. La primera campana típicamente empieza a las 8:10 para la mayoría de los estudiantes, pero típicamente desde las 8:10 en adelante es cuando van entrando los estudiantes, depende de su grado que estén. Las horas escolares son de las 8:10 a las 2:45 típicamente, y en medio de eso hay entradas y salidas para los diferentes niveles. Los miércoles, como dije anterior, son días modificados, donde entramos a las 8:10 y típicamente salimos a la 1:40. Como anterior dije, hay diferentes niveles y diferentes salidas para los estudiantes. Ya con eso dicho, es todo lo que tenemos por hoy. This is all we have for today. If you have any questions, we're here to answer. Si tienen preguntas, estamos aquí para contestarlas. Ahorita tienen la oportunidad, you'll have the opportunity to either go towards the library and either check out technology or buy some clothes or anything that you may need. You can go to the canopies in the back where our counselors will be answering questions about our bridge program and our after school program. Ahorita lo que vamos a darles chances es que si quieren pasar a comprar uniformes, pueden pasar aquí a la biblioteca en mi mano derecha. Vamos a estar bonito allá con las manos alzadas. Si tienen preguntas sobre el programa de puente o el programa de después de escuela, en las canopies acá atrás va a haber todo el personal de la escuela que puede hacer esas preguntas y contestarlas como quieran. Gracias por asistir. Thank you for being here today. Thank you to all our Zoom and virtual parents who showed up to us for us today. So if you have questions, feel free to put them in the chat. Somebody from the school will answer those for you. If you want to swing over now and go to the library and buy some clothes, you're welcome to do that. A los padres que están en las casas escuchándonos, si tienen preguntas, pueden hacerlas en el chat o pueden pasar ahorita a la escuela a comprar los uniformes que ocupan o hacer preguntas sobre el programa de la escuela. Thank you for being with us. Muchas gracias por estar con nosotros. Welcome to MIT. Bienvenidos a MIT.